Though still unravished bride of quietness, though foster child of silence and slow time, sylvan historian, who can thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. What leaf-fringed legend haunts about thy shape of deities or mortals or of both, in temp or the tales of Arcady? What men or gods are these? What maidens loath? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? So the poem starts with this addressing, that is though that the poet is addressing the Grecian urn, and then he calls that the speaker directly addresses the urn, deeming it a pure partner of quietness, that is unravished bride of quietness, very pure type of partner of quietness itself, as well as the adopted child of silence and vast lengths of time. The urn is a historian of rural saints, which it depicts better than does the poetry of the speaker's era or perhaps language more generally. പോയിറ്റിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് എങ്ങനെ സ്റ്റോറി ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് പറയുന്ന ആളായിട്ടാണ്, ഒരു സിൽവൻ ഹിസ്റ്റോറിയനായിട്ടാണ് ഏണിനെ ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഏണിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, the speaker wonders what stories are being told by the images on the urn, whether the figures it depicts are human beings or gods, and which part of Greece they are in. എവിടെ ഏത് സ്ഥലത്താണ്, ഇൻ ടെമ്പിൾ ആണോ, അത് ഡെയിൽസ് ഓഫ് ആർക്കാഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് വാലീസ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഈ ഡെയിൽസ് ഓഫ് ആർക്കാഡി പറഞ്ഞ വാലീസ് ഓഫ് ആർക്കാഡി അവിടെയാണ് ഇവരുടെ ദേവന്മാർ, അപ്പോളോ ദേവനൊക്കെ ഉള്ളതെന്നാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് പോട്രി ഒക്കെ വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ these are different important places connected to that Greek mythologies. Okay, now the speaker wonders about the specific identity of the male characters and the reluctant looking woman. Do the scenes show a chase and an attempt to escape? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചേസ് ആൻഡ് ഒരു എസ്കേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടല്ല ഇവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഒരു സീനിനെയും പറയുന്നത്, ആ എല്ലാ സീനുകളെയും മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ അതാണോ ഇതാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. വാട്ട് മെൻ ഓർ ഗോഡ്സ് ആർ ദീസ്? വാട്ട് മെയ്ഡ്സ് ലോത്ത്? വാട്ട് മാഡ് പെർസ്യൂട്ട്? ലോത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഹെയ്റ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. വാട്ട് മാഡ് പെർസ്യൂട്ട് ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് സ്ട്രഗിൾ ടു എസ്കേപ്പ്, അതൊക്കെയാണോ ചോദിക്കുകയാണ്. വാട്ട് പൈപ്സ് ആൻഡ് ടിമ്പേഴ്സ്? വാട്ട് വൈൽഡ് എക്സ്റ്റസി? ഓക്കെ, നൗ ഡു ദ സീൻ ഷോ എ ചേസ് ആൻഡ് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു എസ്കേപ്പ്? Noting the musical instruments on the urn, the speaker questions if the scenes on display represent some kind of delirious rivalry. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്? പോയറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് ദ സിൽവൻ ഹിസ്റ്റോറിയനായിട്ടുള്ള ഗ്രേഷ്യൻ ഏണിനോട്. ഓക്കെ, നൗ he says, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore you say soft pipes play on, not to the sensual ear, but more endeared pipe to the spirit deities of no tone. Fair youth beneath the trees, thou canst not leave thy song, nor ever can these leaves be bare, these trees be bare. Bold lover never can thou kiss, though winning near the goal yet, do not grieve. She cannot fade, though thou has no thy bliss, forever will thou love and she be fair. Now he is going to the scene, that is the first scene. എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? The speaker praises music but claims that music that cannot be heard like that on the urn is even better. That is, unheard melodies are better, are sweeter. As if the speaker implores the urn's pipes to keep playing, not for sensory reward but in tribute to silence. The speaker focuses on a young piper sitting under some trees, just as the piper can never stop playing his song, as he is frozen on the urn. So too the trees will never shed their leaves. The speaker then focuses on a scene that depicts two young lovers. Though they are nearly kissing, their lips can never meet because it's already depicted, so there is no movement going on. The speaker tells them not to be upset, however, though the kiss will never happen, the man and woman will always love one another, or the man will always love the woman, and then the woman will always be beautiful. So that's the meaning of this particular stanza. 10 lines are there, and in these 10 lines we can understand that he is exploring different
pictures that are depicted on the urn. So there is a piper who is sitting under a tree, and the scene is like he is playing the pipe. Now the another scene is that a lover is pursuing his beloved, and they are almost going to kiss, but they cannot. He cannot reach her. So that is the second scene. Now, a happy, happy boss that cannot shed your leaves, nor ever bid the spring adieu, and happy melodies unweird, forever piping songs, forever new, more happy love, more happy, happy love, forever warm and still to be enjoyed, forever panting, forever young, all breathing human passion far above, that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. So now the poet is addressing the images of trees on the urn, calling their boughs happy. The reason is simple, because they will never shed their leaves, because they will never lose their leaves, and they will never have to say goodbye to spring. Spring adieu, that is, nor ever bid the spring adieu. Farewell പറഞ്ഞ് പോവേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നും ആ ഒരു എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും സ്പ്രിങ്ങിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും, സ്പ്രിങ് സീസണിലായിരിക്കും ആ ഒരു ട്രീ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. Okay, the speaker then returns to the piper, whom they perceive as happy and untiring. Now the piper will play new music for the rest of the time. എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, ഹാപ്പി മെലഡിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നും അൺവേർഡ്, തളരാത്ത, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. And the figures on the urn will always have happiness to look forward to, always be out of breath from the chase, and always be young. കാരണം അതെന്താണ്, എന്നും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അത് അവർ ഓൾറെഡി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. ആ എക്സ്റ്റസിയിൽ തന്നെ, ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റസിയിൽ തന്നെ അവരെന്നും അവിടെ നിലനിൽക്കും എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. All the passions of the living human world are far removed from the figures on the urn, because they are immortal and we are mortals. And these passions can cause heartache, lovesick fevers and thirst. Okay, അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആര്, the poet is saying that all these things, all breathing human passion far above, that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. And now we can go to the next one, that is, who are these coming to the sacrifice? That is next one, the third picture, that is the third scene on the urn. To what green altar, or mysterious priest, leads thou that heifer lowing at the skies, and all her silken flanks with garland dress? What little town by river or seashore, or mount built with peaceful citadel, is emptied of this fog, this pious morn? A little town, thy streets, and little town, thy streets forever more will silent be, and not a soul to tell why thou art desolate can ever return. So the speaker turns their attention to another scene on the urn, which appears to depict a ceremonial progression. ഒരു ceremonial progression, ആളുകൾ വരി വരിയായി പോകുന്നുണ്ട്, എന്തോ ഒരു സെറിമണിയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. They notice the figure of a shadowy priest leading a cow. അപ്പോൾ അതൊരു സാക്രിഫൈസിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Which is moving means അത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ്, ടുവേർഡ്സ് ദ സ്കൈ, ആൻഡ് ഈസ് ഡ്രസ്ഡ് വിത്ത് സെറിമോണിയൽ സിൽക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്. സോ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, വിത്ത് സെറിമോണിയൽ സിൽക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ദിസ് ഇമേജ് കോസസ് എ സ്പീക്കർ ടു വണ്ടർ വേർ ദോസ് ഇൻ ദ പ്രൊസഷൻ ഹാവ് കം ഫ്രം. എവിടെ നിന്നാണ് ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്? വിച്ച് ടൗൺ ബൈ ദ റിവർ, കോസ്റ്റ് ഓർ മൗണ്ടൻ ഹാസ് ഫോളൻ ക്വയറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ദ റിലീജിയസ്ലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മോർണിംഗ്. The speaker directly addresses this unknown town, അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ടൗൺ, ദൈ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഫോർ എവർ മോർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. This unknown town, acknowledging that its streets are frozen forever in silence, complete ആയിട്ട് സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നും. There is no one left who can explain why the town is empty. There is nobody left. Why thou art desolate can ever return. That is not a soul to tell. ഒരു സോള് പോലും അവിടെ ബാക്കിയില്ല. To tell what? To explain why the town is empty. Okay, now the next one. O Attic sheep, fair attitude, with breed of marble and maidens overwrought, with forest branches and the trodden weed, though silent form dost tease us out of thought, as doth eternity, cold pastoral, with old age shall this generation waste, thou shalt remain in midst of other woe. Then ours, a friend to man, to whom thou sayest,
Beauty is truth, truth beauty. That is all you know on earth and all you need to know. Now the last stanza, this is the last fifth stanza. The speaker takes a more zoomed out look at the urn, noting its shape and apparent attitude. ഓ അറ്റിക് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അത് ഗ്രീസിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഏണിനെ പറയുന്ന പേരാണ്. ഇപ്പോൾ സിൽവൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഓ അറ്റിക് ഷിപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഫോസ്റ്റർ ചൈൽഡ് ഓഫ് സൈലൻസ് ആൻഡ് സ്ലോ ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിനെ ഏണിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഫെയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയൊക്കെ പറയാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. ദേ റീക്യാപ്പ് ദ ഏൺസ് പോപ്പുലേഷൻ of pictorial men and women, and that is of marble men and maidens over. They all are very nervous. ആ ഒരു രീതിയിലാണല്ലോ അതിലെ ഡിപ്പിക്ഷൻ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് ദ നേച്ചർ. ഓക്കെ, ടു ദ സ്പീക്കർ ദ ഏൺ സീം ടു ഓഫർ എ ടെമ്പററി റെസ്പൈറ്റ് ഫ്രം തോട്ട്. ഒരു സമാധാനം, ചെറിയ റിലീഫ് തരുന്നുണ്ട്. ഇൻ ദ സെയിം വേ ദാറ്റ് എറ്റേണിറ്റി ഡസ്. ബട്ട് ദിസ് റെസ്പൈറ്റ് സീംസ് ഇൻഹ്യൂമൻ ഓർ ഫോൾസ്, leading the speaker to call the urn cold. As doth eternity, eternity ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ആസ് ഡസ് എറ്റേണിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ആസ് ഡോത്ത് എറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒരു ആശ്വാസം തരാം. ദോ സൈലൻറ്റ് ഫോം ഡോസ് ടീസ് ആസ് ഔട്ട് ഓഫ് തോട്ട്, ഞങ്ങളെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം, തോട്ടിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം. ആസ് ഡോത്ത് എറ്റേണിറ്റി, എറ്റേണിറ്റി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് കോൾഡ് പാസ്റ്ററൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പിക്റ്റഡ് ഇൻ ദ മാർബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക്. അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു ഏണിനെ കോൾഡ് പാസ്റ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദിസ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് ദ സ്പീക്കർ നോട്ട്സ് ദാറ്റ് when everyone in their generation has died, the urn will still be around. So it will become an object of contemplation for people with different problems than the speaker's generation. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഭാവിയിലും വരുന്ന ജനറേഷനിലൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഇത് മാറും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോയിട്ട് അതിനെ കാണുന്നത്. ഈവൻ ഇഫ് ഹി പാസ്ഡ് അവേ, ഹിസ് ജനറേഷൻ ഈസ് ഓവർ, സ്റ്റിൽ the urn will be there. To them the urn will say, for those people who are contemplating on this particular urn, to them the urn will say that beauty and truth are one and the same. So both beauty and truth are one and the same. This fact is all that it is possible to know and all that anybody actually needs to know. So that is the lesson that is going to give that will be shared with the people, with the future generation by this urn. That is, beauty is truth, truth beauty. That is all you know on earth and all you need to know. So that is the interpretation of the poem.